గుడ్ మార్నింగ్ ఎవ్రీవన్. వెల్కమ్ టు స్నేక్ పిక్ ఫ్యాషన్ యూట్యూబ్ ఛానల్. నేను సాయి కిరణ్. ఇప్పుడు మనము వరంగల్ వెళ్ళబోతున్నాం. యాక్చువల్లీ ఇది ప్లాన్డ్ కాదు, అన్ఎక్స్పెక్టెడ్. ఇప్పుడిప్పుడే మనీషా నాకు కాల్ చేసి మనం వరంగల్ వెళ్దామని చెప్పాడు. సో దాని గురించి మనం అడవడిగా స్నానం చేసి మా ఇంట్లో తెలియకుండా ఇప్పుడు వరంగల్ ప్యాకప్ చేస్తున్నాను. సో అక్కడ ఏమి చూడబోతున్నాం ఏంటా అని చెప్పేసి మీకు చెప్పడానికి కూడా నాకు ఏం తెలియదు ఫస్ట్ థింగ్. సో లెట్స్ స్టార్ట్ వాట్ వీ కెన్ డూ. చలో ప్యాక్ చేద్దాం ఇప్పుడు మనం. ఇక్కడ రత్నవరంలో ఫుల్ హెవీ వాటర్. ఇది వచ్చేసి మన పాతదారి. బట్ ఇప్పుడు సిచ్యువేషన్ ఎలా ఉందంటే బ్రిడ్జ్ది చూసి షాక్ అయిపోతారు. బట్ వాటర్ ఫ్లో మాత్రం సూపర్ ఉంది, హెవీ వాటర్ ఉంది ఇక్కడ. కానీ ఇక్కడ బ్రిడ్జ్ మాత్రం విరిగిపోయింది. ఇక్కడ ఇప్పుడు మన బ్రిడ్జ్ పరిస్థితి ఇలా ఉంది. బ్రిడ్జ్ ఇప్పుడు ఒకప్పుడు ఇటు నుంచి మనం వాక్ చేసి వెళ్ళేవాళ్ళం. బట్ ఇప్పుడు బ్రిడ్జ్ అలా ఇలా అయిపోయింది. ఆయన కొత్తగా అక్కడ ఒక కొత్త బ్రిడ్జ్ కట్టారు. అక్కడ మీరు చూడొచ్చు, అక్కడ కొత్త బ్రిడ్జ్ ఉంది. ఆ బ్రిడ్జ్ నుంచి వెళ్తున్నారు చాలామంది. చూసారు కదా, ఇది కరెంట్ సిచ్యువేషన్ ఇక్కడ. సో మనం ఇంకో బ్రిడ్జ్ నుంచి వెళ్ళడానికి ట్రై చేద్దాం ఇప్పుడు మనం. సో దీని అనంతరం వీ గో ఆన్ దట్. ఆ రూట్లో వెళ్ళాలి మనం. ఈ రూట్ మొన్న వర్షానికి ఫుల్గా డ్యామేజ్ అయిపోయింది. సో ఇంకో రూట్ చూద్దాం. ఇప్పుడు మనం ఇంకో ప్లేస్కి వెళ్తున్నాం. సో ఈ ప్లేస్ మొత్తం డ్యామేజ్ అయింది కాబట్టి ఇప్పుడు మనం ఇంకో ప్లేస్ నుంచి ఇంకో స్పాట్ జర్నీకి వెళ్తున్నాం. ఇప్పుడు మనం లెట్స్ సీ వాట్ ద స్పెషల్ ఓవర్ దేర్. ఈ లొకేషన్ చూసారా, సెట్ ఉంది ఇక్కడ. ఫుల్ గ్రీనరీతో సెట్ ఉంది. పాయింట్ ఉన్నాము. ఇక్కడ ఏదైతే చూసుకున్నామో ఇక్కడ ఫుల్ ఆఫ్ వాటర్తో ఉంది ఇప్పుడు ఇక్కడ. సో మీరు ఎక్కడైతే చూసుకుంటారో మీకు కనిపిస్తుంది నాకు తెలియదు. బట్ దూరంగా చూస్తే కరెక్ట్గా కనిపిస్తుంది. ఇది కూడా తెలంగాణ టూరిజం గెస్ట్ హౌసెస్ మాత్రం. అది ఓన్లీ రెంట్స్కి మాత్రం ఇస్తారు. లైక్ ఏసీ నాన్ ఏసీ ఉంటుంది. సో ఎప్పుడైనా మీకు అలాంటి మీకు ఒక మంచి ప్లేస్లో ఉండాలి అనుకుంటే ఒక లైక్ ఒక వాటర్ పక్కన ఇల్లు ఉన్నట్టు ఉండాలి స్టే చేసి. ఏదైతే మనం చూస్తామో ఇది జంపన వాగు. సో సమ్మక్క సారక్క జాతరకు వచ్చిన వాళ్ళు ఇక్కడ స్నానం చేస్తూ ఉంటారు అన్నమాట. లైక్ పుష్కర స్నానాల్లో ఇక్కడ స్నానాలు చేస్తూ ఉంటారు. సో ఇప్పుడు పడిన వర్షాలకి ఫుల్ హెవీ రెయిన్ ఉంది. మీరు చూసినట్టయితే ఫుల్ హెవీ రెయిన్. అది ఏదైతే కనిపిస్తుందో అది బ్రిడ్జ్ అనమాట. ఆ బ్రిడ్జ్ మీద నుంచి టెంపుల్కి వెళ్ళే బ్రిడ్జ్ అది. మనమైతే మేడారం టెంపుల్ దగ్గరకు వచ్చేసాం. ఇది ఇక్కడ సమ్మక్క సారక్క జాతర అయ్యేది ఇదే స్పాట్.
ఇప్పుడే మనం వచ్చేసాం. ఇప్పుడు మనము హరితకి. సో వెళ్ళి మనం రూమ్ తీసుకుందాం. చెక్ ఇన్ అయ్యి ఇక్కడ మనము నైట్ స్టే చేసి మళ్ళీ మార్నింగ్ మన ట్రిప్ మళ్ళీ కంటిన్యూ చేద్దాం. సో ఇప్పుడే హరిత హోటల్ రీచ్ అయిపోయాం. రూమ్స్కి అయితే వచ్చేసాం. హరితలో వచ్చిన రూమ్స్ అనమాట ఇవి. సో ఇది వచ్చేసి మనకి స్టార్టింగ్ ప్రైస్ రూమ్స్ ఇది మనకి 1000 రూపీస్ అట్లీస్ట్ పడతాయంట. బట్ రూమ్ అనేది చాలా నీట్గా చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంది. ఫస్ట్ థింగ్ చూస్తే రూమ్ చూడండి, బెడ్ ఎంత నీట్గా ఉన్నాయి. ఇక్కడ విండో గ్లాస్ మనకి చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంది. బాత్రూమ్ చూద్దాం ఇంకా ఎలా ఉంటాయి. బాత్రూమ్ సెట్ క్లీన్ ఉన్నాయి. బాత్రూమ్స్ కూడా అసలు నో కంప్లైంట్స్. హరిత సూపర్. హాయ్ గైస్, గుడ్ మార్నింగ్. నైట్ ఫుల్ హెవీ చలి, నాకు తలనొప్పి ఇంకా ఫీవరిష్ అయిపోయింది అనమాట ఇక్కడ ఉన్న చలికి. ఇప్పుడు మనం బోగతా ఇంకా అండ్ ముత్యాలధార వాటర్ ఫాల్స్కి వెళ్ళబోతున్నాం. సో మ్యాక్సిమం నేను వాటర్ దిగపోనికే ట్రై చేస్తాను, బికాజ్ నేను నాకు హెవీ ఫీవరిష్. ఇప్పుడే మనము గోదా వాటర్ ఫాల్స్ రీచ్ అయ్యాం. తాడవాయి నుంచి ఇక్కడికి మనకి ఎగ్జాక్ట్గా 40 కిలోమీటర్స్ వచ్చిందనమాట. సో 40 కిలోమీటర్స్ తర్వాత మనం బోగతా వాటర్ ఫాల్స్ తెరిపిస్తాం. ఇది మన వెనక ఏదైతే గేట్ కనిపిస్తుందో ఇది బోగతా వాటర్ ఫాల్స్ మెయిన్ ఎంట్రన్స్ గేట్ అనమాట. ఈ గేట్ నుంచి లోపలికి వెళ్ళి వాటర్ ఫాల్స్ ఎంజాయ్ చేయొచ్చు. సో లెట్స్ సక్సెస్ఫుల్గా మనం వచ్చేసాం మన వాటర్ ఫాల్స్ దగ్గరికి. మరి జస్ట్ ఇంకొక 10 స్టెప్లో మన వాటర్ ఫాల్స్ ఉంది. వాటర్ అయితే సూపర్ పడుతుంది, కిర్రాక్ ఉంది వాటర్. గాలి మీరు చూస్తే షాక్ అయిపోతారు, అంత బాగుంది వాటర్ ఫాల్స్. చూడండి ఒకసారి. చూస్తున్నారు కదా ఏదైతే వాటర్ ఫాల్స్ చూస్తామో ఇది వచ్చి బోగతా వాటర్ ఫాల్స్. మనం ఇప్పుడు టాప్లో ఉన్నాం మనం బోగతా వాటర్ ఫాల్స్ పైన. సో మనం కిందికి వెళ్తే ఎలా ఉంటుంది అంటే ఇలా ఉంటుంది పైన చూస్తే. సూపర్ ఉంది, అవసరం ఉంటుంది.
ఎప్పుడెప్పుడు రావాలనుకుంటున్నారా? వచ్చేసేయండి, త్వరగా విజిట్ చేయండి. బొగతా వాటర్ ఫాల్స్ సూపర్ స్పాట్, ఇది ఫ్యామిలీకి బెస్ట్ స్పాట్. ఏదైతే మన ట్రిప్ అయిపోయిందనమాట ఇప్పుడు బొగతా వాటర్ ఫాల్స్. సో ఇక్కడ మనం స్నానాలు అలాంటివి ఏమీ చేయట్లేకపోతున్నాం, ఎందుకంటే ముత్యాల ధార వాటర్ ఫాల్స్ చాలా బాగుంటాయి. సో అక్కడ వెళ్ళి మనం స్నానం చేస్తాం. చలో బాయ్ బొగతా. ఇది ముత్యాల ధార బెస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్, అడ్వెంచరస్ ఎక్స్పీరియన్స్. ఇది మన వెహికల్ పోలేకపోతుంది, బట్ మనం ఏంటంటే వెహికల్ పోదామని చెప్పి తీసుకెళ్దామని ట్రై చేస్తున్నాం. సో చూస్తున్నాం ఎక్కడే పోతుంది ఏంటని. సో లెట్స్ గో. కానీ ఎక్స్పీరియన్స్ మన సూపర్ ఎక్స్పీరియన్స్ అండి. అందరూ వచ్చి మనం విజిట్ చేసి చూడొచ్చు. చాలా బెస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇది, అడ్వెంచరస్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇది అయితే. చలో. ఇట్ ఈస్ ద బెస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఐ హ్యాడ్. ఇది ఒక వాటర్ స్ట్రీమ్ అనమాట, ఇది మనం క్రాస్ చేయాలి ఇప్పుడు. ఇది ఒక సూపర్ ఎక్స్పీరియన్స్ అండి ఇది. దీని ఎక్స్పీరియన్స్ చాలా బాగుంటుంది. ఎంత ఫ్లో వస్తాయి వాటర్, ఆ ఫ్లోలో నడుచుకుంటూ వస్తూ ఉంటే సూపర్ అనిపిస్తుంది. ఇంకా మనకి వాటర్ ఫాల్స్ దగ్గరలో కనిపిస్తుంది. ఇంకా కొంచెం సేపట్లో మనం ఇంకా వాటర్ ఫాల్స్ వెళ్ళిపోతాం. అంటే కనిపించేది అన్నీ అందుకున్నట్టు కాదన్నట్టు వాటర్ ఫాల్స్ కనిపిస్తుంది, కానీ డిస్టెన్స్ మాత్రం చాలా దూరమే ఉన్నట్టుంది. సో ఆడికి వెళ్ళే వరకు వెయిట్ చేయాల్సిందే. బట్ ఫాల్స్ మాత్రం సూపర్ ఉంది. ఇది తెలంగాణలోనే టాప్ వాటర్ ఫాల్స్, అంటే హైయెస్ట్ ఫాలింగ్ వాటర్ ఫాల్ అనమాట. సో లెట్స్ సీ. నడిచి కాలు నొప్పులు కాదు, కానీ ఫస్ట్ థింగ్ వచ్చేసి ఏంటంటే స్ట్రెయిన్, చాలా ఎక్కువ స్ట్రెయిన్. అడ్వెంచరస్ రైడ్ ఇది. రైడింగ్ వాళ్ళకి అడ్వెంచరస్ రైడింగ్, ట్రెక్కింగ్ వాళ్ళకి అడ్వెంచరస్ ట్రెక్కింగ్. కానీ రోడ్ మాత్రం చాలా హార్డ్గా ఉంది, గలీజ్గా ఉంది. అంటే మన పడ్డ వర్షాలకి మొత్తం తారుమారు అయిపోయింది అనమాట. చలో ఇంకా అక్కడ నెక్స్ట్ అక్కడ వెళ్ళి చూసాం.
ఇన్ టైం సక్సెస్ఫుల్లీ వీ రీచ్ ముత్యాలధార వాటర్ ఫాల్స్. మనం ముత్యాలధార వాటర్ ఫాల్స్ వచ్చేసాము. ఇంకా మీరు ముత్యాలధార వాటర్ ఫాల్స్ చూడండి. చూడండి నా బ్యాక్ ఫ్రంట్ చూడండి ఎలా ఉందో. ఇది ముత్యాలధార వాటర్ ఫాల్స్ సెట్ ఉంది కదా, రియల్లీ ఆసమ్ అండి. అడ్వాన్స్ చెప్పు. కానీ ఎంత దూరం నడిచాము అంత మనకి మొత్తం ఆ ట్రైన్ మొత్తం పోతాం. జస్ట్ చూడండి వాటర్ ఫాల్ చూడగానే చాలా బ్యూటిఫుల్ ఉంది చూడండి. జస్ట్ చూడండి, ఇమాజిన్ హౌ బ్యూటిఫుల్ ఇట్ వాస్. మన సెషన్ అంతా అయిపోయిందనమాట. ఇప్పటికి మన బోగదా వాటర్ ఫాల్స్, ముత్యాలధార అండ్ మన వరంగల్ ట్రిప్ అయిపోయింది. హాయ్ ఎవ్రీవన్. మనము అనుకున్న విధంగా మనము బోగదా ఇంకా ముత్యాలధార 2 వాటర్ ఫాల్స్ కంప్లీట్ చేస్తాం. సో ఇప్పటికి ఇంకా ట్రిప్స్ ఖాళీ. బట్ ఏంటంటే ఇప్పుడు యాక్చువల్ నైట్ ఇలా వెళ్ళిపోదాం అనుకున్నాం. బట్ డ్యూ టు ద క్లైమేటిక్ కండిషన్ మేము ఇక్కడే ఉండిపోవాల్సి వస్తుంది ఇవాళ నైట్. ఇదే హరితాలో. రేపు మార్నింగ్ హైదరాబాద్కి బయలుదేరి వెళ్ళిపోతాం. సో ఐ హోప్ యూ విల్ హ్యావ్ ఎంజాయ్డ్. థ్యాంక్స్ ఫర్ యువర్. మా ట్రిప్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ ట్రిప్స్ అన్నీ అయిపోయాయి అనమాట. సో ఇప్పుడు మన నైట్ వెళ్ళిపోవాలి మనం. బట్ డ్యూ టు ద రెయిన్ అండ్ క్లైమేటిక్ కండిషన్ మేము అక్కడ స్టే అయిపోయాం నైట్ హరితాలో. సో ఇప్పుడు హరితా నుంచి స్టార్ట్ అయిపోతున్నాం హైదరాబాద్కి. ఇంకా సో లెట్స్ ఇమాజిన్ హైదరాబాద్. Wait. Sorry. So before ending our trip, I would like to request you that please avoid going speed in our forest area. ఇప్పుడు ఏవైతే పిక్స్ చూస్తున్నామో అవన్నీ మనము మన ట్రిప్లో చేసిన పిక్స్ అనమాట. మనం చేసే చిన్న పొరపాటు వల్ల వెళ్ళే స్పీడ్ వల్ల ఎన్నో యానిమల్స్ రోడ్ మీద చనిపోతూ ఉంటాయి. సో ప్లీజ్ నేచర్ని చూస్తూ స్లోగా వెళ్ళండి. అండ్ మోర్ ఓవర్ దట్ మీ వెహికల్స్లో తీసుకొచ్చిన ఏమన్నా చిప్స్ ఐటమ్స్ కానీ, చాక్లెట్స్ కానీ, ఫుడ్ ఐటమ్స్ ఏమైనా ఉంటే అవి బయట పడేయకండి. అవి మీ వెహికల్లో పెట్టుకొని డస్ట్బిన్లో పడేయండి. బికాస్ మీరు పడేసే చిన్న వస్తువులు ఈ యానిమల్స్ తిని వాటికి చాలా ఎఫెక్ట్ అవుతాయి. అండ్ మోర్ ఓవర్ మంకీస్కి ఫీడింగ్ అలాంటి చేయకండి. ఏమవుతుందంటే మంకీస్కి ఇవాళ ఫీడ్ చేస్తారు, బట్ రోజు మీరు వచ్చి ఫీడ్ చేయలేదా, అవి వచ్చి మీకోసం రోడ్డు పైన వెయిట్ చేస్తూ ఉంటే దానివల్ల ఎన్నో యాక్సిడెంట్స్ అయ్యి యానిమల్స్ చచ్చిపోయే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. సో ప్లీజ్ అవాయిడ్ డూయింగ్ ద ఫీడింగ్ యానిమల్స్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్.